have done, what we are doing, and what we are going to do in the future by Sravanti. Sravanti, please, ma. Welcome, Padmaja. Good evening, everyone. Thank you, Durga ma'am. Spandana EDA International Foundation is a non-profit organization started on Jan 28, 2020 by Dr. Eda Samuel Reddy Garu and Eda Anji Reddy Garu. Founder Samuel Reddy sir is a change maker and revolutionist and has ever since dedicated his life to SEIF. Jan 2nd, 2020 was a tragic day in his family to lose his beloved daughter, Spandana Eda, for a love failure by a suicide. The pain and the agony the family and her loved ones went through is immense. This pain gave rise to a legendary foundation, SEIF, with the sole aim to save many lives and create awareness, programs, and counseling sessions for the holistic development of the youth and to strengthen their emotional efficiencies. SEIF is supported by over 3,000 volunteers, including students, parents, teachers, psychologists, and eminent personalities from different walks of life through 12 programs. These programs include Life is Precious, Value It, the Ultimate Truth. SEIF training program for public includes both online and offline training to raise people's maturity levels and bring emotional strength, saving thousands of people, overcoming depression, mental agony, and psychological issues. Second, we have 8 elements of wellness, catering to all the development, to the round development of individuals. Through this program, Spandana EDA Foundation creates awareness to individuals by incorporating 8 elements which are essential for wellness. They include physical, emotional, intellectual, social, financial, cultural, environmental, and spiritual. Third, we have the TREAT program, which is Teens Responsibility Enrichment and Attitude Training. Through this program, SEIF lays emphasis on teens, on their EQ levels, empowerment of teenagers and youth on steps to make them overcome digital addictions, involves collective participation of the students and their parents. Next, we have the SPEAK, which is Suicide Prevention, Education, Awareness, and Knowledge. Through this program, SEIF gathers experts from various professions like judicial, political, social, fine arts, spiritual, etc., and seek their opinions, suggestions, and advices and innovative ideas to address suicidal tendencies and other related programs and represent them to the governments for the wellness of the society. World Suicide Prevention Day is our next program, which is a hope to the despair and to the parched souls. Through this program, we are running awareness on suicide and its prevention to strengthen youth on emotional efficiencies and learning the secret of balance. Next, we have the TREND program, which is Teachers' Relationship in Education for Nation Development, which is both for mentors and teachers, to keep them updated on the various ideas and informed about the latest trends with respect to the current generation. PRIZE is another great program, which is a psychologist role and initiative step in success education for psychologists, psychoanalysts, and other therapists. These experts form a major role in helping individuals in guiding and changing the thought process to develop the emotional strength. SEED, which is Spandana Education and Enrichment Deed, to enhance the skills of high school students. SEED is one of our highly active programs catering to the students of class 8, 9, and 10, imparting them skills on study management, financial, emotional, and interpersonal and intrapersonal skills. Self-defense, fostering confidence levels in girls. This program caters to the girl children, providing them skills required for self-defense. It is one step towards women empowerment. PRIDE, Parents' Responsibility in Delivering Excellence, Art of Parenting. The role of parents in a child's mental, physical, social, and career development is huge. SEIF supports parents by training them to build a better society. International Volunteers Day, laudable acts being recognized.
SEIF appreciates and highly recognizes the support of thousands of volunteers who are the backbone of running this organization. SEIF recognizes them and appreciates them on the International Volunteers Day. Finally, we have the women's wing, which is Spandana Vanita Vibhagam. And today we are part of that program. With the aim to support women by developing their confidence levels, raising their emotional strength, and help them overcome all types of barriers, we invite women speakers and women leaders from various fields by conducting webinars and trainings every Thursday as part of Spandana's Vanita Vibhagam. And we also have the Psychological Research and Wellness Center being established all over India to bring a conventional paradigm in the society. Few other great initiatives and upcoming programs include collaboration with AP government, Women's Commission, in the name of Sabala, organizing programs to eradicate violence against women, and Swatantra, Fearless Freedom, is another initiative to develop self-confidence, self-motivation, and self-defense in a girl child. Finally, Spandana EDA International Foundation is reachable and accessible to everyone through the website and all social media platforms and handles like Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. For any help, we are always there. Thank you. Thank you, Shravanti. That's a wonderful presentation about our activities. I'm very happy the way you have presented. Now it's time to invite our speaker, none other than Padmaja Penmetsa. The topic is very beautiful, mindful to mindful. She has done her MBA HR, MA Strategic HR, MSc Psychology. She is a certified NLP trainer, certified Mind Dynamics coach, certified Access Conscious Bars practitioner. Then she is a certified pranic healer. She says success is not out scoring others by pushing. It is our own limitations and advancing towards our goals. That is a beautiful quotation she likes. And when it comes to as a life curator, she works with different walks of life to let them discover their own potential. That is teenagers and students and corporate world with all the people. She applies different strategies depending upon clients. She works very closely with the executive leaders, strategic management officials, educationalists, academicians, corporate professionals, parents, teenagers, and children. When it comes to Padmaja, after her MBA HR, she got interest in human potential unveiling. She felt in the corporate world, when we are going to get human potential, we can do wonders in the world. And that is particularly with regard to our country. Padmaja conducts her own workshops with the corporates and different institutions, also gives one-to-one coaching to her clients. She is good at long-term planning, in strategic management planning, etc. And effectively she will perform with all walks of life people, and she encourages each and everyone to realize their potential, achieve their dreams. The wonderful concept. Now I invite Padmaja, Mrs. Padmaja Penmetsa, on the topic to speak mindful to mindful. Yeah, we always say mindfulness is important. That is, whatever we are doing, we must concentrate. When you are combing your hair, you must concentrate on your hair only, head only. Now, when it comes to women, we are going to do multitasking, Dasavataralu. But when it comes to mindfulness, do one thing perfectly beautiful. It's a mindful to mindful. I invite Padmaja Garu to give her talk. Thank you, ma. Please. Thank you so much for inviting, and it is an honor to be a part of this group when you're doing so much. And Shravanti, thank you so much for that beautiful presentation. I think in a snippet, you've given us a glimpse of what all you've been doing. And so we talk in Telugu or English, Andi? తెలుగు ఎక్కువ ఇష్టపడతారమ్మా, మధ్య మధ్యలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ better ఆ? మాట్లాడినా పర్వాలేదు, ఎక్కువ తెలుగు మాట్లాడితే విల్ బి హ్యాపీ. ఓకే. అంటే ఒక బాధ అనేది జరిగిన తర్వాత ఇందాక ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఐ సా సాంగ్, అండ్ దాని తర్వాత ఆయన చైర్మన్ గారు వెన్ హీ స్పోక్,
ఒక కంట్లో రాలిన కన్నీరు ఇంకెక్కడా రాలకూడదని, ఒక ఇంట్లో జరిగిన కష్టం ఇంకెక్కడా జరగకూడదని. దట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ నోబుల్ కాజ్. ఎందుకంటే అంటే ఎక్స్పీరియన్షియలీ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, మనకన్నా పెద్ద గోల్ అనేది మనం పెట్టుకుంటే, ఇఫ్ అవర్ పర్పస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ అస్, మన తాహతకి మించి, మన శక్తికి మించి మనం ఒకవేళ పెట్టుకుంటే, I think the whole universe will come closer. It will come together to actually serve in that particular purpose. And సరే అంటే ఒక రీజన్ తీసుకుని పనిచేయటం వేరు, మళ్ళీ దాని ఇంత కేటగారికలీ, ఇంత స్ట్రక్చర్డ్ గా. అండ్ శ్రవంతి, వెన్ యూ టోల్డ్ మీ, మేబీ ఐ ఈవెన్ లాస్ట్ కౌంట్ హౌ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్ అనేది. అంటే ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎవ్రీ చిన్న ఇది చూస్తున్నారంటే, I mean, it's commendable, and it's wonderful to be a part of this particular group today. Coming to the topic, mindful to mindful. ఇప్పుడు మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది అందరూ చెప్తారు మనకి, కానీ ఎలా చేయాలనేది ఎవరు చెప్పరు. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, పింక్ ఎలిఫెంట్ గురించి ఆలోచించొద్దు అంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది పింక్ ఎలిఫెంట్ మైండ్ లో. అల్లరి చెయ్యొద్దు అంటే పిల్లోడుగా వినిపించేది చెయ్యి అనే, అంటే నేను చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగో చాపుతారు అనేది. సో బేసికలీ మనం ఏమి చెయ్యొద్దో చెప్తాం, కానీ అందరికీ చెయ్యాల్సింది ఎలా చేయాలో మనం చెప్పాం. ఇప్పుడు పిల్లలు కానివ్వండి, మనకైనా కూడా మంచిగా ఉండు అంటారు, కానీ ఎలా ఉండటం అనేది ఎవరు నేర్పించలేదు ఎప్పుడు కూడా. బాగా చదువుకో అంటారు, కానీ ఆ చదువులో ఆ పద్ధతి ఎప్పుడు ఎవరికి నేర్పించలేదు. సో ద పాయింట్ ఇస్, యాజ్ అ కలెక్టివ్ మనకి ఒకటి చెయ్యండి అని చెప్పడం ఒకటి బాగా తెలుసు, కానీ ఏదైనా కూడా ఇట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ అ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతమందికి తెలుసో నాకైతే అర్థం కాలేదు అది. ఎందుకంటే బీ సక్సెస్ఫుల్ అంటారు, కానీ ఏంటి సక్సెస్ అంటే ఏంటి, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వటం ఎలాగా, బీ పేషెంట్ అంటారు అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు యాజ్ సింపుల్ as బీ పేషెంట్ అన్నప్పుడు వెయిట్ చేయటం అనేది పేషెన్స్ కాదు. మనం ఒక దాని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది పేషెన్స్. ఎందుకంటే ఆ టైం ఎలాగో గడవాలి అక్కడ, ఆ టైంని మనం ఎలాగ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది. అంటే ద పాయింట్ ఇస్, మనకి ప్రాసెస్ ఎందుకు నేర్పించరు ఎవరు. సో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఈ రోజు నేను ఇన్ని రకాలు చేస్తున్నాను అంటే, మై మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను నేను. అండ్ అది కూడా ఎందుకు అంటే, there are 3 golden circles of life andi. Just these 3 questions and these 3 circles, if we can understand. ఒకటి what, the outer circle is the what. ఇప్పుడు మనందరం ఏం చేస్తున్నాము, ఓకే, మన ఉద్యోగాలు కావచ్చు, బాధపడుతున్నా కూడా, ఏదైనా కూడా వాట్ అనేది ఒక జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని నెక్స్ట్ లోపలికి వచ్చిన సర్కిల్ హౌ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎలా చేస్తున్నాం. And the core circle is, why are we doing it? ఇప్పుడు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇప్పుడు ఈ ఫౌండేషన్ తీసుకున్నా కూడా, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, యూఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్, దెర్ ఇస్ అ కేటగారికలీ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది పెట్టుకున్నారు, బట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్. ఇందాక సార్ మాట్లాడిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, హిజ్ వై ఇస్ వెరీ 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 క్లియర్. వెన్ దట్ కోర్ ఇన్నర్ సర్కిల్ వై ఇస్ క్లియర్, ఈ దారి కుదరకపోతే ఇంకో దారి వెతుక్కుంటాం, ఈ పద్ధతిలో జరగకపోతే ఇంకో పద్ధతి వెతుకుతాం. అంటే పిల్లలకి ఎప్పుడైనా కూడా ఇది చెయ్యండి అన్నప్పుడు అది ఎందుకు చెయ్యాలో మనం చెప్పము, కాబట్టి ఇది చేయమన్నావు, ఇది నాకు కుదరలేదు, నాకు తెలియదు ఇంకేం చేయాలో. బట్ ఇఫ్ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద వై, పిల్లలనే కాదు, ఒక కంపెనీలో మనం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంప్లాయీస్తో కానీ ఎక్కడైనా ఎవరితో అయినా, ఇఫ్ వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ వై క్లియర్లీ and attach a purpose to it, a reason to it, ఇంకా అది ఎలా వెళ్ళి చేసుకొస్తారనేది ఎవరి దారి వాళ్ళు వెతుక్కుంటారు, ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి టైమ్ లైన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద వై ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు వెన్ వి హియర్, ఇప్పుడు మైండ్ఫుల్ అని మాట్లాడినప్పుడు నోబడీ డిఫైన్స్ ఆర్ నోబడీ టెల్స్ us అసలు ఎందుకు మైండ్ఫుల్ గా ఉండాలి అనేది. అందుకే మైండ్ఫుల్నెస్కి ఎలా వెళ్ళాలో మనకు దారి లేదు. కానీ ఆ మైండ్ఫుల్ అనేది నీకు ఎందుకు అనేది ఒకటి అర్థం అవ్వగలిగితే, మేడం చెప్పినట్టు మీరు తలదూకుంటున్నా యుల్ బి మైండ్ఫుల్, వంట వండుతున్నా యుల్ బి మైండ్ఫుల్, ఎవరినైనా తిడుతున్నా విల్ బి మైండ్ఫుల్. ఎందుకంటే తిట్టడం కూడా అవసరమే. ఇప్పుడు ఒక మంచిగా చెప్పడం ఎలాగో ఒక్కొక్కసారి కుదరినప్పుడు
దానికి కూడా ఒక పద్ధతి అనేది అవసరం. బట్ వెన్ వి అండర్స్టాండ్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఆ తిట్టులో కూడా ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, ఆ తిట్టులో కూడా ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. అండ్ అవతల వాళ్ళు అప్పుడు ఆ పర్పస్ ని మాత్రం అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓహో, నేను ఇది సరిగ్గా చేయలేదు, నేను ఇది కాబట్టి నన్ను అన్నారు. అంతేగాని ఆ మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది ఆ తిట్టులో కూడా మనకి లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో అన్నామని మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా, ఇఫ్ దే ఫోకస్ ఆన్ ద వాట్. సో ఇఫ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫోకస్ ఆన్ అండర్స్టాండ్ ద వై ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఐ థింక్ దట్ విల్ పుట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్. ఇప్పుడు మైండ్ ఫుల్ అని ఒకటి పెట్టాను నేను. అంటే ఎంత మైండ్ఫుల్నెస్ గా, కామ్ గా, పీస్ గా ఉండాలి అని అనుకున్నా, ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ వీఆర్ లివింగ్ విత్ అ ఫుల్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ మైండ్. ఆ మైండ్ లో ఏమున్నాయి? టిపికలీ మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే, ఏమి చేయకూడదు, ఏం తప్పు జరగవచ్చు, భయాలు కావచ్చు, మన లోపల జరిగే డిఫరెంట్ యాంగ్జైటీస్ కావచ్చు, వీటితో ఫిల్ అయిపోయి ఉంది. ఫిల్ అయి ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని డీక్లటర్ చేయాలి అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండర్స్టాండ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. అండర్స్టాండ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఎక్సలెంట్, వీఆర్ నాట్ గుడ్. ఒక మంచి ఎంత ఉంటుందో చెడు కూడా అంతే ఉంటుంది ఎక్కడైనా కూడా. ఇప్పుడు ఒక తూకం చూస్తాం కదా, ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది వేస్తాం మనం. అందులో ఒకవైపే వేస్తే తూకం అసలు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందా అండి? ఉండలేదు. తూకం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అంటే రెండు రకాలు, రెండిట్లోని క్యాన్ వి గో ఆన్ సైలెంట్? తూకం అనేది రెండు కూడా ఉన్నప్పుడే మనిషిని బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అని మాట్లాడతాం మనం. కానీ నాలో చెడు ఉంది అని నేను గుర్తించకపోతే నేను బ్యాలెన్స్డ్ గా ఎలా ఉంటాను? నేను, నాలో చెడు ఉంది, నాలో తప్పు కూడా ఉంది, దానికి తగ్గట్టే నాలో మంచి ఉంది, నాలో కరెక్ట్ కూడా ఉంది. ఇది అర్థం చేసుకుని మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే వీ కెన్ కాల్ ద పర్సన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్. అది అర్థమైనప్పుడే, అండ్ వెన్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, వెన్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్స్, దెర్ ఇస్ బ్యాడ్, అది టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అనే చాయిస్ ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. ఎందుకు అనే కాంటెక్స్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి హ్యాపీ, అవునా? ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి హ్యాపీ, బట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? సో హౌ కెన్ వి డిఫైన్ హ్యాపీనెస్? పోనీ అందరి గురించి వద్దు, మనకంటూ మనకు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కదా. ఈజ్ హ్యాపీనెస్ ద సేమ్ ఫార్ us at all times? No, it's not. So it is not, there is no definition for happiness, there is no measure for happiness. But we are so used to using the word that you need to be happy that we don't identify what is happiness, and we are all running to be happy. కానీ ఎవరైనా కూడా మైండ్ఫుల్ గా మన పైన మనం ఆలోచన పెట్టుకుని 2 నిమిషాలు కూర్చున్నామండి నాకేంటి హ్యాపీనెస్ అని ఆలోచించడానికి. మీలో ఎంతమంది ఓకే ఇది నా హ్యాపీనెస్, లేదా నాకు ఐ విల్ డిఫైన్ హ్యాపీనెస్ లైక్ దిస్ అనేది కాన్షియస్ గా ఆలోచించిన వాళ్ళు ఎవరైనా చేయెత్తగలుగుతారా? None of us. And that is what we are. మనకి ఏం కావాలో మనకే తెలీదు. ఇప్పుడు ఏదన్నా మంచిగా జరుగుతున్నప్పుడు అరే అది అలా ఉండకూడదు అంతెందుకు, చిన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్ ని మనం చూసి మనం ఎదుగుతున్న టైంలో పిల్లల్ని పెంచడం ఇలా కాదు అనే ఆలోచన ఎంతమందికి వచ్చింది మనకి? నేను పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఇలా ఉండను, నేను నా పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటాను, అసలు వేరే పద్ధతే వేరు, అసలు ఇలా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మన అమ్మ నాన్నలను చూసాము, అత్త మామల్ని చూసాము, పిన్ని బాబాయిని చూసాం, రిలేటివ్స్ ని చూసాం, ఫ్రెండ్స్ ని చూసాం, నైబర్స్ ని చూసాం. వాళ్ళు చూడు ఎలా చేస్తున్నారో పిల్లల్ని, నేను ఇలా ఉండను అని అనుకున్నామా లేరా? ఈ రోజు మన పిల్లల్లో ఎంతమంది ఆర్ ఫీలింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్? సమ్వేర్ ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నానా నీకు తెలీదు, అమ్మ నీకు తెలీదు, ఇలా కాదు. మనకు అంతలా తెలిసినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం కూడా అదే పొజిషన్ లో ఉన్నాం? బికాస్ ఇట్స్ సో ఈజీ. ఒక సేయింగ్ ఉందండి, I knew how to be a better parent. I knew exactly how to parent, but then I had 3 of my own.
బికాస్ వి గెట్ సో లాస్ట్ ఇన్ ది ఎంటైర్, అంటే మనం అనుకుంటాం అంతే మనకు తెలుసు అని. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. నా కొడుకు ఇప్పుడు 15 years అండి, ఒక 6'4" ఉంటాడు, 15 years వాడు. when he was in UKG, when he was in K2, ఓ రోజు స్కూల్ నుంచి వస్తూ అమ్మ ఐ లెర్న్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ అని గెంతుకుంటూ వచ్చాడు. ఐ నో ద వరల్డ్ మ్యాప్ అని. ప్రౌడ్ మామ్, అరే అప్పుడే వీడికి వరల్డ్ మ్యాప్ అర్థమైపోయింది అని ఆలోచించి దానికి చూపించు అని చెప్తే తీసాడు. ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇండియా మ్యాప్ ఉంది అక్కడ. ఇరే ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ కాదురా, ఇండియా మ్యాప్ రా అన్న. ఆహా కాదు, ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అన్నాడు. ఇట్ బి ఈజీ. ఇప్పుడు నేను చత్ కాదు అనో, లేకపోతే వాడిని షన్ చేయటమో, లేకపోతే తిట్టటమో, లేకపోతే ఏ క్లాస్లో సరిగ్గా వినలేవా అని అనటమో, ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఈజీ. బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సో పర్సనల్ ఫర్ హిమ్. హీఈస్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ దట్ దిస్ ఇస్ వరల్డ్ మ్యాప్ అని. అట్ దాట్ పాయింట్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్. ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. సరే తిన్నాడు, పడుకున్నాడు, లేచాడు, ఆడుకున్నాడు. సాయంకాలం ఎప్పుడో కూర్చున్నప్పుడు ఏ రా నీకోటి చూపిస్తా అని చెప్పి అట్లస్ తీసుకొచ్చి ఐ ఓపెన్ అప్ ద హోల్ థింగ్. తను తీసుకొచ్చిన పేపర్ తీసుకొచ్చి పెట్టి చూపించాను. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇండియా ఉన్న దగ్గర పెడతాం మనం అది. అప్పుడు తను అది చూసి అప్పుడు పూర్తిగా అప్పుడు చూసాడు, మరి ఇదంతా ఏంటి అన్నాడు. ఒరే బాబు ఇది ఇండియా మ్యాప్ రా, అది వరల్డ్ మ్యాప్ రా అని చెప్పినప్పుడు అర్థమైంది తనకి. ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు మేబీ బ్లేమ్ దట్ నువ్వు సరిగ్గా చదువుకోలేదు, నువ్వు సరిగ్గా వినలేదు క్లాస్లో, లేదా నీ టీచర్ నీకు తప్పు నేర్పించింది. ఏ టీచర్ అని చెప్తారండి ఇండియా మ్యాప్ తీసుకొచ్చి వరల్డ్ మ్యాప్ అని? చెప్పరు. బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ కిడ్స్ పిక్ అప్. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ అ చైల్డ్ నీడ్స్, చైల్డే కాదండి మనం అందరం కూడా, ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఆ మొమెంట్లో మనం నెగేట్ చేయకుండా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు ఒక రీజన్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన విధానము, వాళ్ళకు ఒక అవగాహన, సంథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్ అదొకటి ఉంటుంది. అది మనము అర్థం చేసుకుంటే, అంటే ఇఫ్ వి డు నాట్ ఫైట్, ఓకే లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దిస్ వే, ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ రాదర్ దెన్ ఫైటింగ్ టు బి అండర్స్టూడ్, I think, half the battles are won there. So when we acknowledge a person, ఇప్పుడు అది పిల్లలే కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఆఫీస్లో కావచ్చు, ఇది ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ we also go through. అందరికీ ఏంటంటే నాకు ఇంత తెలుసు, నేను ఇంత మనిషి, నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇట్స్ అ డే టు డే బేసిస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం ఇది. ఓకే, ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్, కంప్లీట్ గా అంతా. లెట్ ద టైమ్ పాస్ అండ్ దెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ యువర్ పాయింట్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్, ఆర్ యు నౌ విల్లింగ్ టు సీ వాట్ ఐఎమ్ గోనా షో యూ. But అదే moment లో if we are trying to prove a point, nobody likes negating అండి. Nobody likes to be negated. We all want to be valued. So if we can understand first and then put our point across, then their perspective opens up. Okay, నా మాట విన్నావు కదా, సరే నేను ఈ మాట వింటానని. Then there is a chance for somebody to understand. అందుకే అంటున్నా, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన, ఒక తిట్టిన, if we can be mindful in that. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారు గట్టిగా అంటే, జస్ట్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దెమ్. దెర్ విల్ బి సో మచ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దేర్ ఓన్ హెడ్. ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ అ స్టోరీ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ దేర్ హెడ్. ఎవరి స్టోరీకి వాళ్లే హీరో, ఎవరి స్టోరీకి వాళ్లే హీరోయిన్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టోరీ అనేది నడుస్తానే ఉంటుంది. ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్టోరీ, and if we can tell them that, yes, I have understood. I think it's only that acknowledgement, Andy, that anybody is looking for. And once a person feels acknowledged, they will not fight to hold on to their thoughts also. So how to work on that acknowledgement? Adi ganak manaku teliste, I think, we will put a lot of things in, process. And inkokati major ga enti ante, everybody thinks, or we fight to be flawless, or we fight to be perfect. But perfect అనేది ఏంటి? ఇందాక మనం అనుకున్నాం హ్యాపీనెస్. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అండ్ ఇట్స్ నాట్ సేమ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో అట్ ఆల్ టైమ్స్. చిన్నప్పుడు ఒక చాక్లెట్ హ్యాపీనెస్ అయితే, తర్వాత ఒక టాయ్, తర్వాత ఒక పుస్తకం అవ్వచ్చు, తర్వాత ఒక అమ్మాయి అవ్వచ్చు, తర్వాత ఒక కార్ అవ్వచ్చు, ఇల్లు అవ్వచ్చు. ఇట్స్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్.
even the degree to which we might feel happy about it will also keep changing. Alage perfection kuda, there is no specific definition for perfection. But perfection is not real. But the only real thing is that we all have flaws. If we can understand that we are flawed, and if we can accept that we are flawed in one or the other way, మన ఫ్లా అనేది మనమే అర్థం చేసుకుని మనమే యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవతలోళ్ళకి ఏదో అంటే when you see somebody, simple example, when you all step out into maybe some seminar or you've gone to a new city or some new group, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే everybody is putting their best foot forward. Everybody is excellently dressed. Everybody is your language is good, how you talk, what you want to express, everything is good. అదే ఒక 10 మీటింగుల తర్వాత సర్లే అంటాం. That's because we are actually putting up a face there. And that's natural. ఇది తప్పు రైట్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. But the point is, if we can understand that yes, we are flawed, then the urge to put up the perfect face will not be there. I am who I am. నాకు ఇది వచ్చు, నాకు ఇది రాదు. నేను ఇది చేయగలుగుతాను, ఇది చేయలేను. అన్ని చేసేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. In fact, when I work with corporate leaders, this is one of the major things where we actually work on. Because ఏమవుతుందంటే, as a manager or as a leader, they feel that they have to give an answer to everything. Simple thing అండి. ఒక లైట్ ఉంది అంటే షాడో డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. అరే నాకు షాడో లేదు అంటే అసలు మీరు లైట్ లో నుంచున్నారా లేదా ముందర అది చూసుకోవాలి. అంటే ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటే ఒక వీక్నెస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. నాకు వీక్నెస్ లేదు అంటే అసలు మీకు మీరు తెలుసా అని అడగలను. బట్ దెర్ ఇస్ అ వే టు మిటిగేట్ దిస్. మన అందరం క్రికెట్ చూస్తాం, విపరీతంగా ఫ్లడ్ లైట్లు వేసేస్తారు అందరూ. మీకు ఎక్కడ కూడా షాడోస్ కనిపించవు సరిగ్గా, ఎక్కడో గాని. లైక్ అంటే ఏంటి, ఇటువైపు వేసిన లైట్ కి షాడో ఇటు పడుతోంది అంటే ఇటు నుంచి ఇంకో లైట్ వేస్తే దట్ ఈస్ మిటిగేటెడ్. సో అన్ని వైపులు లైట్లు వేసాం అనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద షాడోస్ అసైడ్. ఒక కంపెనీ కావచ్చు, ఒక గ్రూప్ లో కావచ్చు, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, వెన్ యూ నో వాట్ యువర్ వీక్నెస్ ఇస్, pick a person who has that as a strength. They will hold that. So when you understand everybody's me group dynamics lo kuda, if you understand the strengths and the weaknesses, meer dani batti group cheste, that will be an excellent group. Because somebody's weakness is somebody else's strength. So how we work on it, endukante you cannot find everything in one person. And another major challenge that I see is as entrepreneurs, as business people, mana feeling ఏంటంటే అంతా మనమే చేసేసుకోవాలి అని. Because the point is, this is personal to us. అవతల వాళ్ళకి మనకున్న ప్యాషన్ ఉంటుందో లేదో, మనకున్న అర్థం అంటే మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు వాళ్ళకి వస్తుందో రాదో, డిఫరెంట్ భయాలు ఉంటాయి. But that is where understanding what your strength is and what is your purpose, only then you will be able to bring somebody else in and actually give them cut them some slack, saying that, okay, fine, this is your expertise field, meer cheyandi, giving them the free hand. And all these things can happen only when we can clear the clutter here. Nene cheyali, nen perfect ga undali, nen success avvali. No. Nen ee nimisha nen cheyagalugutanu. Or asalu na purpose enti. So how to move from that being, cluttered in the head, full in the head, to being mindful. That becomes very much. And inkokati enti ante, majorly what I have understood is, at the end of the day, we are all emotional beings andi. We are all heart people. Enta kaadu anukunna, only robots can be perfect, only robots can be flawless, only robots can be process oriented completely. మనము ఎంత బాగా తెలిసినా మనం బయటికి బయలుదేరినప్పుడు, మనం ఒకళ్ళు చూసి నవ్వినప్పుడు వాళ్ళు నవ్వకపోతే మనకి ఒక ప్రిక్ అనేది తగులుతుంది.
నాకు అదేం నేను పట్టించుకోను అని అనుకుంటే అది మనకు మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంతే. ఇవన్నీ నేను బాగా డ్రెస్ అయి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళు చూసి ఒక స్మైల్ చేసి ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి బాగున్నావంటే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. అదే ఒకవేళ కాదు అంటే, ఒకవేళ అది రాలేదు అంటే మనకి మళ్ళీ సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తాం, ఏంటి ఎందుకు? Because constantly there is a story which is running. Constantly there is some or the other, there is a voice which runs in our head. And all these can work only when we understand that మన స్టోరీ ఎంత వ్యాలిడో మనకి. అంటే నా మ్యాప్ నాకు ఎంత పర్సనల్లో, అవతల వాళ్ళ మ్యాప్ కూడా వాళ్ళకి అంతే పర్సనల్. నేను ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అని నేను నమ్మటం నాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో, initially for my son to believe that the map that he is holding is a world map is his truth. We cannot negate it. We only need to understand what is your map, what is my map. ఎందుకంటే నిజం ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదండి. ఎవరో స్టాటిస్టికలీ ఎవరో ఏదో చెప్పారని చెప్పి ఒక వరల్డ్ మ్యాప్ ఒక అట్లస్ వేసారు కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను. నేనైతే వెళ్ళి చూడలేదుగా. మన ప్రపంచం ఎలాంటిదంటే ఎర్త్ ఇస్ ఫ్లాట్ అని నమ్మి ఎర్త్ ఇస్ రౌండ్ అన్న వాళ్ళని చంపిన చరిత్ర ఉంది. సో ఆ రోజు అది నిజం, ఈ రోజు ఇది నిజం, రేపు ఏం మారుతుందో మనకు తెలీదు. సో బేసికలీ దట్స్ వాట్ దే సే, there are always three perspectives: your perspective, my perspective, and the reality. ఆ రియాలిటీ అనేది ఎవరికి ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. We can only think, and the reason why I use this perspective is our perception, అంటే మనం చూసే దృష్టికోణం is the answer to everything అండి. Simple example, in fact I use this a lot. క్లాస్ రూమ్ లో ఒక 30 మంది పిల్లలు కూర్చుంటే టీచర్ వెళ్ళి 30 మందికి ఒకే పాఠం చెప్తోంది. ఒక్కొక్కరికి చెవుల్లో ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఒక 200 మంది 300 కలిపి ఒక మల్టీప్లెక్స్ లో కూర్చుని ఒక సినిమా చూస్తున్నాం అంటే 300 మంది ఒకేసారి ఒకే సీన్ చూస్తున్నాము. కానీ బయటకు వచ్చి మైక్ పెట్టిన వెంటనే ఒకళ్ళకి నచ్చుతుంది, ఒకళ్ళకి నచ్చదు, ఒకళ్ళకి ఆహా, ఒకళ్ళు నేను భరించలేను. టీచర్ ఎలా ఉంది అని అడిగితే ఒక పిల్లోడికి నా ఫేవరెట్ టీచర్, ఒకళ్ళు నాకు కాదు, నాకు భయం, చిచ్చి, అన్ని రకాలు వస్తాయి. Because it's never about the movie or it's never about the teacher, it's never about the fact or a reality. It is always about how am I taking it. And how am I taking it? What is the basis of why or how I would take it? It is definitely based on how I have grown up, నా ఎన్వైరన్మెంట్ ఏంటి, నా ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఏంటి, నాకు నేర్పించింది ఏంటి, నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి. అంటే ఒక మనిషికి కూడా there is no constant. There are so many factors which go into it, which many times are not in our control. అంటే మన పర్సెప్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే దానికి క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ కూడా మనకి లేదు. And we hold on to those perceptions and we fight with those. ఎంతవరకు న్యాయం అది? సో the point is, ఈ పర్సెప్షన్ అనేది ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే, I'll talk about, because this foundation, you're working so much with suicide prevention, and you're actually working with mindset. అంటే people understand, ఇప్పుడు ఎమోషనల్ వెల్నెస్ అని ఎందుకు వాడతానంటే, we all understand physical wellness, we all understand mental wellness. ఫిజికల్ వెల్నెస్ అంటే ఎందుకంటే మీకు రక్తం తగ్గుతుందో, లేకపోతే బీపీ వస్తుందో, షుగర్ వస్తుందో, మీకు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కళ్ళకు కనిపించేటట్టు. సో అందుకు దాన్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోవాలి. హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలనేది అందరికీ తెలుసు, అర్థమైంది ఈ రోజుకి. బట్ వాట్ అబౌట్ హెల్దీ మైండ్ స్టైల్? మనకు కనిపించదు. ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చిందంటే ఊరంతా వస్తారు బాగా చూసుకోవడానికి. కోవిడ్ వచ్చిందంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూర్చున్నాం. కాలు ఇరిగింది అంటే మొత్తం అందరూ వచ్చి, ఓహో నువ్వు కూర్చో ప్లీజ్, ఒక 3 నెలలు కదలొద్దు అంటాం. బట్ నాకు ఈరోజు ఒంట్లో బాగాలేదు, నాకు సరిగ్గా లేదు అంటే, లే పద బయటి పద, ఏమైంది నీకెందుకు, అంతా బానే ఉంది కదా, నువ్వెందుకు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నావు, నీ దగ్గర ఉన్నది ఇంకెవరి దగ్గర లేదు, నీకు ఆ విషయం తెలుసా, యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్. పీపుల్ డు నాట్ ఎక్నాలెడ్జ్
that we might have bad days. కంటికి కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఫిజికాలిటీని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అండ్ వి గివ్ దెమ్ టైమ్ టు హీల్. బట్ కంటికి కనిపించదు కాబట్టే కదా ఒక ఎమోషన్ని కొట్టి పాడేస్తున్నాం మనం. ఆ ఎమోషన్ని కొట్టి పాడేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కడ చెప్పుకోవాలో అర్థం కాక అది ఇంకా 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 పెరుగుతోంది. బట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అదెందుకు జరుగుతోంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బ్యారన్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే, అంటే ఒక జస్ట్ మట్టి ఉన్న ల్యాండ్ తీసుకుని మీరు ఒక ట్యాప్ లోంచి నీళ్లు వేస్తున్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ అ ట్రఫ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, అంటే ఒక గుంతలా పడుతుంది. ఆ కంటిన్యూస్ గా పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, నెమ్మదిగా ఆ గుంతలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఒక ధారలా బయలుదేరుతుంది బయటికి. ఇంకా అలాగే మొదలు పెట్టారంటే ఆ దార కాస్త ఒక పాత్ అయిపోతుంది. ఆ మైండ్ ఇస్ లైక్ దట్. A mind is like that. When some incident or some experience happens, there is an impression which is created on the mind. And when that kind of a thought process continues, when it continues, it creates a habitual pathway in our brains. ఇప్పుడు నీటి ద్వారా ల్యాండ్ మీద అనుకున్నాం కదా, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఒక రాయి మీద నీటి ధార కంటిన్యూస్ గా పడితే ఆ రాయిని కూడా కోసేస్తుంది అది. అటువంటిది ఒక పర్సెప్షన్ అనేది, అంటే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మళ్ళీ 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 ఒక విధంగా పడతా ఉంటే, జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్సైడ్, బికాస్ వీఆర్ నథింగ్ బట్ ఫిజిక్స్, బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఒక యాంగ్జైటీ అంటే ఒక రెస్ట్లెస్నెస్, ఒక భయం. ఇప్పుడు కుక్క, సింపుల్ డాగ్ తీసుకుంటే ఒకరికి భయం ఉంటుంది, ఇంకొకరికి భయం ఉండదు. భయం లేని వాళ్ళకి ఒక రకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది లోపల ఆలోచన. భయం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకో రకంగా నడుస్తుంది. ఆ భయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా నడుస్తుంది అంటే, దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ దెర్ ఇస్ అ రెస్ట్లెస్నెస్. దెర్ ఇస్ అ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ కెమికల్ రియాక్షన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. మళ్ళీ 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 అలాంటిదే కెమికల్ రియాక్షన్ నడుస్తూ ఉంటే, జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ హెడ్. అండ్ దాట్ బికమ్స్ యువర్ రొటీన్. అక్కడి నుంచే యాంగ్జైటీ అనేది పెరుగుతుంది. యాంగ్జైటీ కాస్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది. కానీ ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అ సింపుల్ థాట్ ప్రాసెస్. ఎవరో రిజెక్ట్ చేశారు, లేదా నాకు నువ్వు నచ్చలేదు అని చెప్పారు అంటే నువ్వు బాలేదని కాదు, వాళ్ళకి నువ్వు సూట్ అవ్వలేదని అంతే. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాము దాన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది అంతా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద పర్సన్ హూస్ రిజెక్టింగ్ ఆల్సో. అగైన్ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూ కొద్దీ దే క్రియేట్ దేర్ ఓన్ హ్యాబిట్స్. సో అండర్స్టాండింగ్ హౌ అ పర్సెప్షన్ వర్క్స్ బికమ్స్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ that can be understood only when we can accept that my perception is not the ultimate reality. It is my perception only. ఇప్పుడు ఎవరో మిమ్మల్ని కాదు అన్నారు అంటే, లేదా ఒక బాస్ ఏదో చెప్పారు, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది నేను ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీరు ఏదంతా చూస్తున్నారు, నేను మాట్లాడుతున్నాను, కొంతమందికి నచ్చొచ్చు, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. అరే పద్మజ బాగా మాట్లాడింది, పద్మజ బాగా మాట్లాడలేదు. If I start basing my perception or my mood on how I get a feedback from here, నచ్చింది అంటే నేను పొంగిపోతాను, నచ్చలేదంటే నేను కృంగిపోతాను. But the point is, ఒకవేళ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా కూడా, if I can understand that they are giving the feedback only to the Padmaja as a coach that they have seen for 20 minutes or 30 minutes. None of you know who Padmaja is. How can anybody even, give something based on me? ఆ అవగాహన మనకు అర్థమైతే, అంటే ఒక టీచర్ తిట్టిందనో, లేకపోతే మార్కులు రాలేదని ఇంట్లోనే తిట్టారనుకోండి, ఎవరు ఎక్కడ ఏదన్నా కూడా ఆ ఒక్క కాంటెక్స్ట్ లో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. దాని మించి మాట్లాడటానికి తెలియదు వాళ్ళకి. సో వై షుడ్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ అల్టిమేట్ రియాలిటీ? నన్నేదో అన్నారని మనం ఎందుకు అనుకోవాలి? ఈ ఒక్కటి మనకు అర్థమైతే, బికాస్ పుట్టుక చావు, వీ కెనాట్ కంట్రోల్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. పక్కనున్న మనిషిని కూడా వీ కాంట్ కంట్రోల్. ఆల్ దట్ వీ కెన్ ట్రై టు కంట్రోల్
is my own perception. If somebody wants to change, they can change only themselves. ఒకసారి ఇలాగే అంటారు, పద్మజ నువ్వు ఇలా బాగానే చెప్తావు, బట్ వాళ్ళ వల్ల నాకు ఇది జరిగింది, ఆ సిచ్యువేషన్ వల్ల నాకు ఇలా జరిగింది. ఫైన్, ఫేర్ ఇనఫ్, ఎలా అయినా సరే, కానీ జరిగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి అయితే ఎవరు మార్చలేం కదా. బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పవర్ఫుల్ టూల్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ us have is the choice of free will. ఈ క్షణం నుంచి నేను ఏం చేయాలో అనేది అట్లీస్ట్ నా చేతిలో ఉంది కదా. అండ్ ఫర్గివ్నెస్ అండి, దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ థింగ్. ఇప్పుడు 200% ఐ అక్సెప్ట్, మన వల్ల ఏమి తప్పు జరగలేదు, ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల జరిగిందో లేకపోతే ఇంకో వ్యక్తి వల్ల జరిగిందో, ఫైన్. బట్ ద పాయింట్ ఇస్, ఇఫ్ వీ కెనాట్ ఫర్గివ్, వీ కాంట్ గో అహెడ్. అంటే వీ నీడ్ టు ఫర్గివ్, నాట్ బికాస్ సంబడి ఎల్స్ డిజర్వ్స్ ఇట్, బట్ బికాస్ వీ డిజర్వ్ టు బి లైటర్. వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, ఎవరు ఏమి చేయలేరు దాన్ని. బట్ ఈ క్షణం నుంచి నేను ఏం చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లెట్టింగ్ మై పాస్ట్ or something hold up my present, I'm actually spoiling my future. So being mindful about every thought that we have. Mind pane adandi, mind is a monkey. Mind pane idu oddu it elloddu ante atu eltundi, vellali dan naizam adi. But if we can understand that, okay fine, go. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, చాలా మంది ఇది అడుగుతారు నన్ను, మెడిటేషన్కి ఎలాగా, ఇంకోటి ఎలాగా అని. మెడిటేషన్ అంటే కూర్చుని నాకు థాట్స్ రాకూడదు అని అనుకోవటం కాదు, థాట్స్ వస్తాయి. బట్ యూ లెటింగ్ ద థాట్స్ పాస్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్, అందరం ఫ్లైట్ ఎక్కాం కదా, ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత అందరం లగేజ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తాం కదా. లగేజ్ బెల్ట్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు, డూ వి పికప్ ఆల్ ద బ్యాగ్స్? ఏ బ్యాగ్ కనిపించినా ఎత్తుతాం మనం. ఏం చేస్తారండి అందరూ మన అన్ని బ్యాగ్స్ కలిపి ఎత్తితే? తంతారు పట్టుకుని, లేదా రెండోది నేను ఎత్తలేను, నేను పడిపోతాను అక్కడ. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ మైండ్ టు బి యాజ్ దట్ బ్యాగేజ్ బెల్ట్. వచ్చిన ప్రతి ఆలోచనని ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. రానివ్వండి, వెళ్ళనివ్వండి. ఇది కాదు, ఇది నా ఆలోచన కాదు, ఇది నాకు అవసరం లేదు, చూడండి. దట్ ఈస్ బీయింగ్ మైండ్ఫుల్, దట్ ఈస్ బీయింగ్ అబ్జర్వెంట్. అండ్ ఐ థింక్ when we do that, we will start utilizing the powerful tool of choice that we have. లేదంటే ఏముంది, వచ్చిన ప్రతి ఆలోచన మీద యాక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, I don't even want to get into examples there. So my request, in fact, I have taken this up as my purpose of life, helping people understand their core purpose, understand their own self completely. ఎందుకంటే ఇంకెవ్వరిని ఎక్కడ ఏమీ చేయలేమండి. But if we can work on ourselves and try to be mindful every moment, I think, it will actually help us. Because one thing we need to remember is that we cannot step into the same river twice. The water is continuously flowing. Life is changing. Every moment it is changing. But we are purposefully choosing to remain in the same mindset. Avasaram ledu. Every day is a new day. Every person also coming to you, they're coming as a new person. నిన్న జరిగింది ఏదో గొడవ, లెట్ ఇట్ బీ. అయిపోయింది. నువ్వు ఆ రోజు ఏదో అన్నావు అంటే, అవును అన్నాను, అయిపోయింది కదా. సో ద పాయింట్ ఇస్, యూ కెన్ నాట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సేమ్ వాటర్ ట్వైస్ అండ్ డోంట్ చూస్ టు డూ దట్. యానిమల్స్ ఆర్ లివింగ్, వీఆర్ ఆల్సో లివింగ్. ఐ థింక్ మనకున్నది ఏంటంటే వివేకత అంటారు కదా, ఒక వివేకం కానీ లేదా ఒక అవగాహన గాని, we have the power of choice. I have a dog here, he doesn't have a choice. నేను పెట్టింది తినాలి, నేను తీసుకెళ్ళిన దగ్గర రావాలి. But we have a choice. I think అది మనకు అర్థమైతే, I think we can choose to be different every single moment. Shravanti, I don't know how much time we have. I don't know, I don't want to overshoot on your time. Amma, you can take another 10 minutes, Amma. Okay. So, ఇందాక నేను ఎమోషనల్ బీయింగ్స్ అన్నప్పుడు కూడా, బికాస్ వి ఆల్ థింక్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్. అంటే వి థింక్ ఫ్రమ్ అవర్ హెడ్, బట్ వి ఫీల్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్. ఒకరికి చెప్పడానికి మనం హెడ్తో ఆలోచిస్తాం, కానీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మన హార్టే.
అందుకే మనం ఒకరికి ఒక రీజన్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఒకరికి ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాం. మనం సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చేయలేం, బికాస్ హార్ట్ హ్యాస్ రీజన్స్ విచ్ ఈవెన్ రీజన్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఎమోషన్ ఇస్ సచ్ ఎ థింగ్ విచ్ యూ డోంట్ నో, దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ ఇట్. ఇలా ఎందుకున్నాను అంటే ఉన్నాం అంతే. అండ్ చాలా వరకు ఈ రోజున ఓకే, అనదర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, కాలుకి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి. ఓకే, నా లెఫ్ట్ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, నేను కట్టుకున్నా. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సజెస్టెడ్ బెడ్ రెస్ట్ ఫర్ 3 months బికాస్ దట్ లెగ్ నీడ్స్, మై నీ నీడ్స్ టు హీల్. ఇప్పుడు ఆ 3 నెలల్లో కూడా నేను కదలకుండా ఉన్నాను కదా. ఐ గెట్ క్రచెస్, ఒక వీల్ చైర్ తెచ్చుకుంటాను, కుంటటం ఎలా నేర్చుకుంటాను. అంటే ఈ కాలు ఉంది అన్న విషయమే మర్చిపోతాం మనం. మర్చిపోయి మన రైట్ లెగ్ తోనే ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, పనులన్నీ చేసేసుకుంటాం మనం. టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ 3 నెలల తర్వాత మీకు కట్టిప్పినప్పుడు ఈ కాలు కింద పెట్టడం కూడా మర్చిపోతాం మనం. రాదు మనకి, కాలు పెట్టినప్పుడు నచ్చదు కూడా. యాక్చువల్లీ ఆ కుంటుతూనే మనం అలవాటు పడిపోతాం దానికి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఒక ఫిజియోని పిలిపించుకుని ఈ కాలుని మళ్ళీ చంటి పిల్లాడు కింద కాలు అడుగు పెడుతున్నట్టు చిన్నగా పెడుతూ మళ్ళీ చిన్న చిన్న అడుగులేస్తూ మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. అంటే ఒకటి కుదరనప్పుడు రైట్ లెగ్ తో బ్రతకటం, వీ హ్యావ్ కోప్డ్ అప్ విత్ ఇట్, వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ టు లివ్ విత్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్. 3 నెలల తర్వాత నాకు ఇది అలవాటు అయిపోయింది, నేను ఇంక ఇలాగే బ్రతుకుతాను అంటే వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ వద్దు అంటే ఏమంటాం వాళ్ళని? వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. అరే వీళ్ళకి ఏమైనా పిచ్చా అని ఆలోచిస్తాం. The reason why I've brought this example is, as people, as individuals, మనం అందరం we are living our coping mechanisms. ఈ రోజున మనం ఎవరూ కూడా మన జీవితాలు పూర్తిగా మనం బ్రతకట్లేదు. At the end of the day, the function, the core function of your head and your heart is to keep you safe and is to keep you, and it's to nurture you. అంటే ఒక హాట్ ప్లేట్ మీద చేయి పెడితే వెంటనే చేయి తీయాలని తెలుస్తుంది. నాకు ఇక్కడ నచ్చలేదు, వీళ్ళు ఎవరో మాట్లాడింది నాకు నచ్చలేదు, నేను అక్కడికి వెళ్ళను. అక్కడ నాకు అవసరమైంది ఏదో ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు నాకు. అలాగా చిన్నప్పుడు మన ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల కావచ్చు, మన పేరెంట్స్ వల్ల కావచ్చు, మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల కావచ్చు, దేని వల్ల అయినా కావచ్చు, మనకి నచ్చనివి కొన్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ, మనకి నచ్చాయని అనుకుని కొన్ని వాటికి వెళ్తూ మనం ఏంటంటే ఒక విధానానికి అలవాటు పడిపోతాం. అంటే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కుక్క కరిచింది, ఆ కుక్క అంటే నాకు భయం, సో నేను కుక్క అనేది I will not experience a dog in my life. But from a person who is a dog lover like me, or if you love dogs, from your perspective, they are not enjoying the happiness that a dog can give you. మనం ఏంటంటే నాకు పర్వాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ ఎనీథింగ్ అనేది మనమే. అంటే ఇప్పుడు కుక్కని మీరు ప్రేమించాలి, కుక్కని పెంచుకోవాలని నేను అనట్లా. దట్స్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనకి జరిగిన ఒక సంఘటన వలన ఇంకొక సంఘటనని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం దూరం పెట్టేస్తున్నాం మనం. చిన్నప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఎవరో దొంగ దొబ్బేశారు, నేను ఇప్పుడు జీవితాంతం నేను భయంలోనే బ్రతుకుతాను. చిన్నప్పుడు ఎవరో ఎక్కడో మోసం చేశారని ఏదో విన్నాను, సో నేను ఎవరిని చూసినా కూడా నేను ఒక అనుమానంతోనే చూస్తాను. సో వాట్ ఎవర్ దట్ వి మస్ట్ హావ్ గాన్ త్రూ ఆర్ హర్డ్ త్రూ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, we are actually living our coping mechanisms. ఆ కోపింగ్ మెకానిజమ్స్ మనం ఎలా బ్రతుకుతామంటే మన పిల్లలకి నిజాల్లా చెప్పేస్తాం. అది ఇట్స్ అ బిగ్ బ్యాడ్ వరల్డ్ అవుట్ సైడ్, జాగ్రత్త. నో ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్, ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ అవుట్ సైడ్. యూ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్, సపోజ్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఢిల్లీ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఢిల్లీలో దిగి టాక్సీ మాట్లాడుకుంటున్నారు, లగేజ్ పెట్టారు, వీళ్ళు ఎక్కి కూర్చునే లోపల టాక్సీ వెళ్ళిపోయింది. అంటే వాడు లిటరల్ గా లగేజ్ పట్టుకుని పారిపోయాడు వాడు. అండ్
దే ఆర్ రియలీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, దే కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్, మీతో కూర్చుని యూనో వాట్, ఢిల్లీలో ట్యాక్సీ వాళ్ళు అందరూ ఇంతే, ట్యాక్సీ వాళ్ళు ఇలాగా అని మనం విన్నప్పుడు, రేపు మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక పని మీదో ఒకది హాలిడేకో మీరు ఢిల్లీ వెళ్తే ఫస్ట్ మీ ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫస్ట్ మీ చూపు ఎక్కడ ఉంటుంది? మీ లగేజ్ మీద ఉంటుంది. అమ్మో ఈ దొంగలు ఎక్కడున్నారని ఉంటుంది. అని మనం వెతుక్కుంటున్నాం. Somebody's experience might not be your experience. Our experience need not be our kids' experience. కానీ మనం ఏం చెప్తాం? నేను పడ్డాను లైఫ్లో, నువ్వు అర్థం చేసుకో, నువ్వు వెళ్ళొద్దు అక్కడికి, నువ్వు చెయ్యొద్దు. నో. అండ్ మీకు కూడా ఒకసారి జరిగింది, రెండోసారి వెళ్తే జరగకపోవచ్చు అది. ద పాయింట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వి పిక్ అప్, వి మేక్ దట్ అవర్ core reality, which is not right, which is not true. ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మన మైండ్ అంత ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి యాజ్ అ లేయర్ మనం పీల్ ఆఫ్ చేయగలిగితే ఆ రోజున అసలు మీరు ఏంటనేది మీకు యాక్చువల్గా అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని మీకు తెలీదు, కానీ ఇలా లేయర్స్ పెట్టుకున్నాం, ఇదే నేను అనుకుని ఒకళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్కి వెళ్తాం మనం, ఇదే లైఫ్ అని మనం చెప్తాం అందరికి. నో. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి, ప్లీజ్ లెట్ గో ఆఫ్ ఆల్ ద లేయర్స్ దట్ యూ పిక్డ్ అప్ అండ్ వీ హ్యావ్ పిక్డ్ అప్. నాకు లేయర్స్ లేవు అని అనుకుంటే ఓకే, దట్స్ యువర్ రియాలిటీ. సో ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్, వీ విల్ లెర్న్ హౌ టు ఎంజాయ్ అవర్ లైఫ్ ఫస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? మీ చుట్టుపక్కల సర్కస్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. యుల్ ఓన్లీ బి అన్ ఆడియన్స్, యుల్ నాట్ బి అ పార్టిసిపెంట్. మనం సర్కస్ చుట్టానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళి గంతులు వేయంగా, కానీ లైఫ్లో ఎందుకు చేస్తున్నాం అది? అగైన్ ద చాయిస్ ఇస్ విత్ అస్. డూ యూ వాంట్ బి అన్ ఆడియన్స్ or do you want to be a participant? Choose your battles. There is no reason why we should fight every battle. Not needed. వదిలే అంటారు కదా, ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలియాలి అని. సో పట్టు విడుపు అనేది అందుకే అంటారు. There is no reason why we should actually fight every battle. Choose your wars. And all these can happen only when you understand your core self, and only then you will love your core self. అప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఈ లేయర్స్ ఉన్న మనల్ని కాదు మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది. ఎవరైనా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, ఎవరైనా ఒక నచ్చలేదంటే ఇట్స్ ఫర్ అస్ టు గో బ్యాక్ అండ్ థింక్, వై డిడ్ దే సే దట్? ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఫెల్ట్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ద రియాలిటీ దేర్. అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది మనం ఒక్కసారి చూసుకోగలిగితే మనకి ఏదో ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది. సో విత్ దట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Hope it made sense. And any work on this platform, on this foundation, do let me know. I would love to give my support here. Thank you. Thank you, Padmaja. It is simply wonderful and superb, Amma. The way convincing ga enta beautiful ga chakkaga matladavu. Kate nu 15 ఏళ్ల అబ్బాయి అంటే నేను మిస్సెస్ అందామా లేదా ఇంత చిన్నగా ఉందామని ఆలోచించాను. అది నీ 15 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్, నీ ఏజ్ అన్నంత అందంగా ఉన్నావు. వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్. అండ్ చాలా బాగా చెప్పావు. అండ్ తర్వాత మధ్యలో మాట్లాడుతూ పద్మజ మాట్లాడింది కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు అన్నా. ఇక్కడ మా దగ్గర 2 ఒపీనియన్స్ లేవు ఇవాళ. అందరం యునానిమస్ గా అనుకుంటాము. బ్యూటిఫుల్ గా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడావు. యా, వెరీ నైస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సో నువ్వు అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూ మన కంట్లోంచి ఓ కన్నీరు వస్తుంది, ఆ కన్నీరు ఇంకా ఏ ఇంట్లో కూడా రాకుండా ఎంత బాగా చేస్తున్నారో అని మా శ్యామల్ రెడ్డి గారితో మొదలుపెట్టి, మనం ఏదైనా ఒక మంచి ప్రయత్నం సంకల్పం చేస్తే హోల్ యూనివర్స్ విల్ కమ్ అండ్ టుగెదర్ అని చెప్పామమ్మా. ఈ పింక్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, చెప్పే చాలా చక్కగా మాకు అందరికీ ధైర్యం ఇచ్చావు, సపోర్టివ్ గా. తర్వాత మా కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో కూడా నీకు వీలున్నప్పుడల్లా వస్తా ఉన్నావు. మా ఆశ ఆహ్వానం కూడా అదే. మీలాంటి వాళ్ళు వస్తే కనుక 10 మంది యూత్ కి ఉపయోగపడుతుంది, మా సంస్థకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వి వెల్కమ్ యూ టు ద స్పందన ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ డియర్. యా, అలాగే నువ్వు చెప్పావు మన సక్సెస్ఫుల్ అనే దాన్ని
మనం చిన్న చిన్నగా బ్రోకెన్ డౌన్ టు ద ప్రాసెస్, అంటే పెద్ద పనిని అది చిన్నగా ఏ విధంగా, అంటే అది పేషెన్స్ అంటామా, ఎలా వెయిట్ చేయాలి, ఆ ప్రాసెస్ ని మనకి ఎప్పుడు కూడా నేర్పించరు. తప్పకుండా నిజంగానేనమ్మా, బీ సక్సెస్ఫుల్ అంటారు, బీ పేషెంట్ అంటారు, ఆ సక్సెస్ చెప్పరు. నువ్వు ఆ 3 లేయర్స్ ని కూడా, ఆ 3 సర్కిల్స్ ని వాట్, హౌ, వై అనేది చక్కగా బ్యూటిఫుల్ గా మా స్పందన ఫౌండేషన్ తీసుకుని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు. వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్, హౌ, ఇవన్నీ కూడాను. తర్వాత మీ అబ్బాయి ఈ వరల్డ్ మ్యాప్ అనేసి అన్నాక నిజంగా మామూలు మదర్స్ అయితే నీ బొంద నీ మొహం, నీ టీచర్ సరే నువ్వు సరే అని మనం గొడవ చేసేస్తాం పిల్లలతోటి. ఇంకేమన్నా అంటే 2 వేస్తాం కూడా, అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎమోషన్. లేదా టీచర్కి ఫోన్ చేసి మా అబ్బాయికి ఇలా నేర్పిస్తున్నారని సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అయితే పోట్లాడేస్తారు. కానీ అంత ఓపిక్గా వాడికి ఉండనిచ్చి తర్వాత చాలా ఓపిక్గా చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం యాజ్ ఏ మదర్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అందుకే మీరు మంచి ట్రైనర్ అయ్యారు. చాలా సంతోషం తల్లి. యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎ గుడ్ ట్రైనర్, ఎ గుడ్ మదర్. యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఏ మదర్ లైక్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కోర్స్. థ్యాంక్ యూ మా. ఒక కార్పొరేట్ లీడర్ గా అసలు మీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తున్నారు అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ తోటే తెలిసింది. ఫస్ట్ మన మైండ్ లో ఉన్న క్లటర్ ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి, ఆ మైండ్ ఫుల్ ఏవైతే ఆలోచనలు, మన థాట్స్, మన పర్సెప్షన్స్, మన పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ లో అనేక లేయర్స్ ఉంటాయో ఆ ఫుల్నెస్ ని మనం మైండ్ ఫుల్నెస్ తగ్గించుకుంటూ రావాలి అని బ్యూటిఫుల్ గా తీసుకొచ్చారు. అలాగే మనము కొంతమంది మనల్ని చూసి వెళ్తుంటే మన డ్రెస్ ని అప్రిషియేట్ చేయకపోయినా, తర్వాత మనం నవ్వితే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా మన మనసులో అది ఎప్పుడు గుర్తు ఉంటుంది. ఒక సినిమాలో ఒక ప్రిన్సిపల్ నాకు ఇవాళ నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదు. అలాగే మనం ముందేం పట్టించుకోము, నా ఆఫీస్ లో నేను వెళ్ళాక ఎవరన్నా చెప్పారా లేదా అని. కానీ తర్వాత ఎందుకు వీళ్ళు వాళ్ళు చెప్పలేదు, నిన్న ఏమన్నా అన్నానా అని ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ లో వస్తూ ఉంటుంది ఆ పర్సెప్షన్ అనేది. అలాగే క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగుందమ్మా. 30 స్టూడెంట్స్ కి ఒకే పాఠం చెప్తాము, ఒకే సినిమా 300-400 మంది చూస్తారు. వాళ్ళ పర్సెప్షన్ బట్టి వాళ్ళకి ఆ సిచ్యువేషన్ లో అది నచ్చిందా నచ్చలేదా ఎలా ఉంటుంది అనేసి బ్యూటిఫుల్ గా పర్సెప్షన్ గురించి చెప్పారు. ఎంతవరకు మనము ఆ సిచ్యువేషన్ కి న్యాయం చేయగలము అనేసి. తర్వాత ఈ బారన్ ల్యాండ్ లో నీళ్లు పడితే గనక ముందు పీల్చుకుంటుంది, ధార అవుతుంది, తర్వాత పాత అవుతుంది. అలాగే మనకి ఈ ఆలోచనలు అనేవి మన మైండ్ మీద రాబట్టేసి వాటిని మనం అలా చేసుకుంటాము. అలా ఫిజికల్, కెమికల్, బయలాజికల్ యాంగ్జైటీని ఆ కుక్క భయం ఎగ్జాంపుల్ తోటి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పావు. ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది మనకి అని. అలాగే క్రియేట్ యువర్ ఓన్ మంచి హ్యాబిట్స్ ని అనేసి అని చెప్పావు. తర్వాత యాక్సెప్ట్ దట్ మై పర్సెప్షన్ ఈజ్ నాట్ ద అల్టిమేట్. అవును, చిన్నప్పుడు ఎవరో ఏదో మనని వెంటబడ్డారనో లేకపోతే ఎక్కిరించారనో, బాడీ షేమింగ్ అనండి, అబ్బాయిల టీజింగ్ అనండి, ఇంకొక విషయం అనండి, అది మనకి ఎప్పుడు కూడా వెంటాడుతూ మన పిల్లలకి అది ఒక నిజంలాగా చెప్పేస్తూ ఉంటాం. ఇదిగో గల్లీలో అలా అయింది, వాడి కుక్క కరిచింది, ఏదో ఒకటి దాన్ని మనం క్యాన్వాస్ చేస్తూ ఉంటాము. అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అది ఎందుకు చేయకూడదు అనేసి చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. చేంజ్ ఓన్లీ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ చాయిస్ ఈజ్ అవర్స్ అనేవో. తర్వాత అన్నిటికన్నా మించి ఈ ఫర్గివ్నెస్, వి డిజర్వ్ టు బి లైక్డ్, ఈ క్షణం నుంచి మనం ఏం చేయాలి అని చాలా బాగా చెప్పావు. పాస్ట్ హోల్డింగ్ ద ఫ్యూచర్. నిన్న ఏదో జరిగిపోయింది, గతం గతహ అంటాము, రాబోయే ఫ్యూచర్ చాలా అందంగా ఉంటుంది, వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనే కాన్సెప్ట్ చక్కగా తీసుకొచ్చావు. ఆ మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఆ థాట్స్ ని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ లో మన బ్యాగేజ్ కలెక్షన్, ఏ బ్యాగేజ్ మనది కావాలని మనం తీసుకోమో అలా మన థాట్స్ ని తీసుకోవాలి అని మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి అందరికి గుర్తుండిపోయేటట్టుగా. తర్వాత హెల్పింగ్ పీపుల్ ఫర్ ద కోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దేర్ పొటెన్షియల్. మాకు కూడా చాలా మంది కాలేజ్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి లైఫ్ ఇస్ ప్రెషస్ అని సీడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో నువ్వు కనుక ఒక్కసారి చెప్తే వాళ్ళకి మనసుకు హత్తుకునేలాగా పిల్లలు కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు తల్లి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ స్పందన, వి విల్ ఇన్వైట్ టు స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఎట్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్. చూస్ టు బి డిఫరెంట్. ఎస్, అది కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే మన కాలికి దెబ్బ తగిలితే 3 నెలలు మంచం మీద ఉంటే మనం కాలు సంగతి మర్చిపోయి ఎలా నడవాలి, వీల్ చైరా లేకపోతే వాకరా, అవన్నీ చక్కగా చెప్పావు. తర్వాత మనం కాలు కింద పెట్టడం కూడా మర్చిపోయాక దాన్ని మళ్ళీ అలవాటు చేసుకుంటాము. అది బ్యూటిఫుల్ గా కోపింగ్ అప్ మెకానిజం గురించి తీసుకొచ్చావమ్మా. అలాగే నచ్చనివి అవాయిడ్ చేస్తూ ఒక విధానానికి మనం అలవాటు పడుతూ ఉంటాము. దానికి ఆ కుక్క కరవడం కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, కుక్కని లవ్ చేస్తామా, కుక్కని ఇష్టపడే వాళ్ళు, ఇష్టపడిన వాళ్ళు, బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ హావ్ గివెన్. అలాగే ఢిల్లీలో టాక్సీ, నాకు మెడ్రాస్ లో మీరు చెప్పిన అనుభవం అయింది. ఎదురుకుండా మీరు రైల్వే స్టేషన్ దిగ్గానే ఒక హోటల్ పేరు చెప్తే ఏదో 200 అన్నాడు. అంటే మేము 40 years బ్యాక్ ఏదో హనీమూన్ వెళ్ళినప్పుడు అబ్బో 200 అనుకుని మొత్తానికి వెళ్ళాము. తీరా చూస్తే మర్నాడు మేము హోటల్ నుంచి చూస్తే ఎదురుకుండానే రైల్వే స్టేషన్ కనబడుతుంది.
అప్పటి వచ్చాక అందరూ అదే మెడ్రాస్ లో ఆటో డ్రైవర్స్ ఇలా మోసగాళ్ళని కొన్ని రోజులు చెప్పాక నెమ్మదిగా దానికి అదే అందరూ అలా ఉండరు, కొంతమంది సాయం చేసిన వాళ్ళు కూడా తర్వాత ఎదురుపడ్డారు. అలాగా పీల్ ఆఫ్ యువర్ లేయర్స్ అంటే మనకి బ్యాడ్ మెమరీస్ ఉంటాయి, అసహనం ఉంటుంది, కోపం ఉంటుంది, కొన్ని సంఘటనలు ఉంటాయి, వాటిని మీరు పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అనేసి చాలా బాగా చెప్పారు. ఆ చాయిస్ అనేది ఎక్కడ నెగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గాలో పట్టు విడుపు అనేసి చక్కగా చెప్పారు, ప్రాక్టీస్ అనేసి. అది బాగుందమ్మా. లవ్ యువర్ కోర్ సెల్ఫ్, చాలా బ్యూటిఫుల్. అయితే మీ ఫీడ్బ్యాక్ లో వై డిడ్ దే సెడ్ రియాలిటీ ఆ లేయర్ అనేసి చెప్పారు. ఈ రోజున రియాలిటీ ఏంటంటే మాకున్న 40 మంది కన్నా ఎక్కువ పార్టిసిపేట్స్ అందరూ ఓన్లీ వన్ ఒపీనియన్, పద్మజ ఈజ్ సూపర్బ్ ట్రైనర్ అండ్ స్పీకర్ అండ్ విత్ ఎ స్మైల్. చాలా చక్కగా చెప్పావు. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టీస్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ. డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పిన టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా సంతోషం అందరికి. ఈ రోజున కొద్ది మందే ఉన్నారు, రేపు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది, ఎక్కువ మంది విని ఎక్కువ మంది బెనిఫిట్ అవుతారు, ప్రయోజనం పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను. నౌ విల్ టేక్ ద feedbacks. Once again, I thank on behalf of Spandana Foundation. Yes, Thank you so much, Andy. Yeah, beautiful. Yeah, when it comes to first, I invite Ida Nirmala garu. Amma madam, మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అమ్మా. నిర్మల గారు. మేడం నమస్తే మేడం, గ్రూప్ లో ఉన్న అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు మాట్లాడిన పద్మజ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ దుర్గా మేడం చెప్పారు. మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారంటే పిల్లలకి చిన్నప్పుడు బాగా చదువుకో, బాగా నేర్చుకో అని చెప్తాం, కానీ మనం ఏది నేర్పించాలి అనుకొని చెప్తా ఉంటాము, రియాలిటీగా ఏది నేర్పించము అని అక్కడ స్టార్ట్ చేసి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. కాలు పడితే 3 నెలలు మంచంలో ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ కాలు మనమే దాన్ని ఇది చేసుకోవాలి అనే దాకా అన్ని పాయింట్లు చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, మిమ్మల్ని చూడటం కూడా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. అమ్మా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనే వాళ్ళు ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. శ్రవంతి అమ్మా, శ్రవంతి మాట్లాడమ్మా. మ్యామ్ పద్మజ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రిక్వెస్ట్ పెట్టిన వెంటనే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ బిజీ స్కెడ్యూల్ యాక్సెప్ట్ చేసి వనితా విభాగంకి వచ్చినందుకు వెరీ థ్యాంక్ యూ అండ్ వెరీ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ పద్మజ. వి అక్నాలెడ్జ్ ఫిజికల్ సిక్నెస్, అంటే మనకు బాగాలేనప్పుడు మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, బట్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ ఫస్ట్. నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ మెంటలీ గుడ్ అని, వెల్ అని, రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ how do others see it, because that is one of the main causes for suicide also, mental sickness. Pakkavallu emantaru, being conscious, and especially 8th 9th 10th, that is the age when children actually go through all that phase, right? Adu undachu leda job related emotions undachu, stress undachu, and how to be mindful. So how do we see success, how do we see happiness? You touched upon various elements, experiences ela untai or mana reality enti. So understanding core self, as you said, is very important. Mana eppudaithe aa layers peel off chestamo, ma'am already cover chesarani, I don't want to repeat them, but very valuable session on understanding core self, being in conscious of your own self. Thank you so much. Thank you, Shravanti. Thank you for bringing me here. నేనేదో కొంచెం తెలుసుకున్నాను కూడా యాక్చువల్లీ జరుగుతున్న పని అనో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We thank Shravanti for referring your name and introducing a personality like Padmaja to Spandana. Thank you, Shravanti. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, ma. ఇంకెవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్. సుజన్ మేడం. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్. పద్మజ మేడం కి గుడ్ ఈవినింగ్. గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వెరీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు ఆల్. మేడం చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. నేను ఏదైతే బుక్ పెన్ తీసుకున్నా కానీ ఏం రాయలేదు, ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన జీవిత సత్యాలు మనసులో రాసుకున్నాం మేడం. నేను అన్ని చక్కగా విన్నాము. మేము చెప్పాల్సిన అన్ని దుర్గా మేడం చెప్పేశారు. అసలు కాదు అంటే లిటరల్ గా మొత్తం ఈ 1 hour ని 5 minutes, నాట్ ఈవెన్ 5 minutes, 2 minutes లో భలే చెప్పారు అన్ని. అవును, దుర్గా మేడం చక్కగా చెప్పేశారు హెడ్ లైన్స్ మొత్తం. నేను చెప్పాల్సిన అనుకో చక్కగా చెప్పారు మేడం. మీరు చక్కగా స్మైలింగ్ ఫేస్ తో చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా విన్నాం మేడం మేము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now shall I request Ida Shamul Reddy garu sir available గా ఉన్నారా సార్? మేడం సార్ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు, లాస్ట్ లో మాట్లాడుతున్నాను చెప్పమన్నారు. ఇంకెవరైనా ప్లీజ్ మాట్లాడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. వాణి గారు, అమ్మా వాణి. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. మాట్లాడమ్మా.
Good evening, everyone. Good evening, Nirmala Madam, especially Padmaja Madam. Congratulations. We had very nice session, Andy. You are looking so cute, ma'am. Really wonderful session. Forgiveness కోసం చెప్పారు. నిజంగా ఫర్గివ్నెస్ లేకపోవడం వల్ల చాలా దూరం అయిపోతున్నారు అందరూ కూడా. మనం ఒకరిని ఫర్గివ్ చేసాం అనుకుంటాం కానీ మనకి మన హార్ట్ లోని పీస్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. ఒకరిని ఫర్గివ్ చేసి వాళ్ళని కాపాడట్లేదు, ముందు మనలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ మ్యామ్. అండ్ యూ సెడ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇస్ వెరీ నైస్. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను సెషన్ లో. చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. దుర్గా మ్యామ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అమ్మా సురేఖ గారు మాట్లాడతారా? సురేఖ. Good evening, madam. Good evening. Yes, good evening, madam. I extend my greetings to Chairman sir and Nirmala Madam Garu, Durga Madam Garu, Padmaja Madam. Really wonderful session, I can say. Like I work with the degree students, I teach the degree students, and when you said, "Be mindful," are you teaching how to be mindful? Be successful. Are you teaching how to be successful or be patient? Are you teaching how to be patient? And for a moment, I was introspecting myself, whether am I doing this? Because degree students, we all know how, that stage is very difficult, I can say. Of course, the handling small students also is very difficult. But then the students at this level, their mindset is such that they think that everything is right for them. But as mentors, as teachers, you made me introspect and then think, am I doing all these things? Like I like that very much. Okay, what, how, why? And mindful, of course, there are many things in our mind, but then choice is ours. That really touched me. Everything is in our hands, in our thought. Whatever we want to choose, we have to choose and be happy. And one thing, and people, it's very difficult for people to accept that they are not perfect, or very difficult to accept that we are not perfect, we are not excellent, we are not good. But then balancing everything, what is how a person can balance their emotions and everything. What you said is, what we do be mindful of what we do. That is really eye opener, I can say. People have to think what they are doing. And as you said, happiness is not same for everyone. Choice again is ours. We have to choose, how to be happy, where to be happy. And one thing is very important, acknowledging. That is also very difficult, ma'am, nowadays. If you agree to it, acknowledging people for what they do is very, very difficult. And we have to understand people, their work, and then acknowledge them, so that at that moment at least they'll feel very happy for what they have done. And as you said, nobody likes negating. And we have control. We can control our perceptions, because everyone has their own perception. And as you said, yes, we cannot step into the same water twice. So we have to choose to be different. When we have choice, people have to realize, isn't it, that we have choice, but then many a times we do not realize, yes, we have choice, but then we creep over the things of past, which affects our present and also future. And living our coping mechanism, that's really wonderful. Everyone has to understand how to cope up with all the things what we are facing nowadays. Life has become, not that easy after COVID. Like what I have observed in the students as well, ma'am, they are losing interest in everything. They don't take interest, or they don't show interest. Like it's becoming time for us. But then all these things, whatever you have shared with me, definitely I'm going to share with my students. And let me see, there will be some change in my students. And thank you very much, ma'am. Thank you, Padmaja ma'am, and thank you, Durga ma'am, for this opportunity. Thank you, Andy. Thank you, ma. Thank you very much. Amma Jyotirmayi garu మాట్లాడతారమ్మా? Jyotirmayi madam. Okay, Bhagya madam.
Bhagya Garu or anybody else? Okay. Anybody wants to give feedback? Okay. Yeah. Padma, Padmaja. అంటే కమలం పింక్, ఫేస్ పింక్, నీ డ్రెస్ పింక్, బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నావు. వెరీ హ్యాపీ టు సీ యంగ్ కార్పొరేట్ ట్రైనర్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ NLP. మాకు ఈ వనితా విభాగంలో ఒకసారి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ NLP టెక్నిక్స్ కొంచెం చెప్పి ప్రతి ఉమెన్ కి కూడా మీరు చెప్పిన లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి తల్లి. పాస్ట్ ఏదో కోపడ్డారో తిట్టారో ఇలా జరిగిందో, అది హస్బెండ్ అత్తమామలో పక్క వాళ్ళు ఏదో ఒక హర్ట్ అనేది క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ ఫీలింగ్ అనేది. సో దాన్ని హౌ టు కమ్అట్ అండ్ హౌ టు రియలైజ్ దేర్ పొటెన్షియల్. ఒకసారి ఒక పెద్దవాడు 60 ఏళ్ళ ఆవిడ, ఒక బాబు వాళ్ళ మనవడు కార్ కింద టైర్ కింద పడిపోతే ఆవిడ అటు ఇటు ఏమీ చూడదు, పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి కారు కష్టపడి లేపి ఆ పిల్లని తీస్తుంది. అందరూ వచ్చి మెచ్చుకుంటారు, అబ్బా ఎంత బాగా చేసావో, ఒక్కదానికి అసలు నీకు ఇంత బలం ఎలా ఉంది అంటే ఆవిడ గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే అంటుందన్నమాట, అయ్యో నాకు ఇంత శక్తి ఉంది, ఇంత పొటెన్షియల్ ఉందని తెలియదు, ఇన్ని రోజులు ఊరికే ముసలమ్మ అంటే నేను కూర్చున్నాను, దేశానికో ఇంటికో పనికొచ్చేదాన్ని చేసేదాన్ని కదా, అసలు నా శక్తి నాకు తెలియలేదు అంటుంది. అలాగా మా ఆడవాళ్ళందరి శక్తి కూడా అంతో ఇంతో ఒక క్రియేటివిటీ అనండి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనండి, ఏదో ఒక కోర్ ఉంటుంది. కానీ టు రియలైజ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్. అది ఒక సపోర్ట్ లైక్ పద్మజ గారు, స్రవంతి గారు చెప్పి మీరు ఇలా చేయగలరు, చెయ్యండి, యూ కమ్ అవుట్, యూ కెన్ డూ, యూఆర్ క్రియేటివ్ అనండి, లేకపోతే యూఆర్ రైటింగ్ అప్ అనండి, మాట్లాడడం అనండి. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కన్నా మా ఇదా నిర్మల గారు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు, మా రామానుజమ్మ చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళకున్న శక్తి వాళ్ళకి తెలియదు, మనం అలా ప్రోత్సహించడం మూలాన, చెప్పడం మూలాన, మా సుజన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా దర్ ఏబుల్ టు నో దర్ కెపాసిటీ అండ్ దర్ కమింగ్ అవుట్. మనం ఏం చేయాలి, ఒక చిన్న ప్రోత్సాహం, అమ్మ ట్రై చేయండి, మాట్లాడగలరు అని. అలా మీరు ఏమైనా మాకు NLP టెక్నిక్స్ అనండి, మీ కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో మీరు ఇచ్చే చిన్న టెక్నిక్స్ వాట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వనితా విభాగం ఇంకొకసారి మీ ఫ్రీ టైమ్ లో కనుక ఇస్తే పద్మజ, వి విల్ బి హ్యాపీ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకెవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారా? ఓకే, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ రామానుజమ్మ గారు టు గివ్ ఆర్ ప్రపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ పద్మజ మేడం, మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం కేటాయించి ఇవాళ ఎన్నో వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ మీరు మాతో షేర్ చేశారు మేడం. అందులో నాకు కూడా చాలా పాయింట్స్ బాగా నచ్చినాయి మేడం. ముఖ్యంగా మన మైండ్ లో ఉన్న థాట్స్ మనము ఫుల్ గా అయితే ఉంచుకోకూడదు, ఎప్పటికప్పుడు తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మరి పొగడ్తలకు పొంగిపోకూడదు, విమర్శలకు కూడా మనము ఏంటంటే విమర్శ వచ్చినప్పుడు దానికి కుంగిపోతా ఉంటాము, పొగడ్తలకేమో పొంగిపోతా ఉంటాము. అట్లా ఏదైనా రెండింటిని ఒకేలాగా తీసుకోవాలని చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ ని వాళ్ళు మీరు మాతో షేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు మేడం. మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం కేటాయించారు. అలాగే మరి దుర్గా మేడం చెప్పినట్లు మీరు ఇంకో సెషన్ కూడా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అలాగే మన చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ డాక్టర్ తమిళ రెడ్డి గారికి, మన హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ నిర్మలా మేడం గారికి, డైరెక్టర్ అంజిరెడ్డి గారికి, ఇవాళ మరి పెద్దలు విశ్వనాథం గురువు గారు కొన్ని పనులు ఉండటం వలన మరి రాలేకపోయారు. అలాగే గురువు గారికి, అలాగే ఆల్ కంపెనీ మెంబర్స్ కి, మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you Padmaja. Once again I thank all the audience for their wonderful feedback and cooperation. Now we are going to end our program with the pledge song. Pledge song please. చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ. చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పట
వారసులౌదాం, మహనీయుల వారసులౌదాం. తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని, తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని. ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా. ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా. అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం, అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం. బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం, బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం. భావితరాలకు అందిద్దాం, భావితరాలకు అందిద్దాం. Suicide Free India is our aim. ఇది స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ డ్రీమ్. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. దుర్గా మేడం ఒక్క నిమిషం. నమస్కారం సార్. సారీ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ శ్యాముల్ రెడ్డి గారు టు గివ్ హిస్ ఫీడ్బ్యాక్. అమ్మా పద్మజ, మన శ్యాముల్ రెడ్డి గారు వచ్చారమ్మా. నమస్తే మేడం. షేరింగ్ ఇచ్చే పొజిషన్ లేకపోయినా ఒక థ్యాంక్స్ అన్న చెప్పకపోతే బాగోదని వచ్చాయండి. జర్నీలో వస్తూ కూడా మేడం స్పీచ్ అంతా ఇంటికి వస్తున్నాను. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను విశ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు పిలిచారు. అయినా సరే నాకు ఎందుకో ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపించింది. టాక్ గురించి నేను చెప్పాలండి. టాక్ గురించి చెప్పాలి. మేడం మాట్లాడిన దానికి సబ్జెక్ట్ కి షేరింగ్ ఇచ్చేంత నాలెడ్జ్ నా దగ్గర లేదు. బట్ కాకపోతే ఒక రిక్వెస్ట్ పెడదామని రావడం జరిగింది. ఏంటంటే అంటే మీరు చెప్పిన అందరూ చెప్పిన షేరింగ్స్ బట్టి మేడం నేను విన్నదాన్ని బట్టి సింప్లీ సూపర్ అండ్ ఎక్సలెంట్ అండి. అంటే ఒక మనిషికి ఏ విధంగా అయితే చెప్పాలో, ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అది ఖచ్చితంగా ఫలితాలు వచ్చే విధంగా ఉండే విధంగా మీ స్పీచ్ ఉండటం చాలా అద్భుతం. నేను యాజ్ ఎ లాస్ట్ వచ్చి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఆల్రెడీ అందరూ చెప్పుకుంటారు, బట్ నేను యాజ్ ఏ వర్క్ చేస్తున్న వాడిగా నేను చెప్పేది, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి మీ ఇంకొన్ని టాక్స్ నాకు మేడం అన్నట్టు ఏంటంటే ఇది ఒక్క 50 మంది 100 మంది కాదు, యూట్యూబ్లో చాలా మంది విన్నారు, ఇక్కడ కనపడే వాళ్ళే కాదు, మనం ఇది ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ, కాలేజ్లో లేదా యూట్యూబ్లో ఇస్తాము. దానివల్ల ఎంతో మందికి యూజ్ అవుతుంది, చాలా మంది స్పీచ్లు. కానీ మీ స్పీచ్ ఖచ్చితంగా చాలా మందికి ఉపయోగపడుద్ది. ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు మీ ఖాళీ టైంలో ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్ కలిపి ఉండాలని చేసే పనిలో మీ వంతు తోడని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా థ్యాంక్స్. గ్రూప్ లో అందరికీ థ్యాంక్స్. అంటే ఒక విషాదం జరగని ఇల్లు అనేది ఎక్కడా ఉండదు, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగని ఇల్లు అనేది ఎక్కడా ఉండదు. కానీ ఎంతమంది వచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం మీరు చాలా చాలా చేస్తున్నారండి. సో నా వంతు సాయం నేను ఏం చేయగలిగినా ఎప్పుడైనా కూడా నాకు చెప్పండి. ఐ డెఫినెట్లీ బీ దేర్ అండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. అయ్యో పర్లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు రావడం సంతోషం, మీరు పద్మజ గారిని అడగడం మీ ద్వారా తనకు కూడా సంతోషం, మాకు కూడా సంతోషం మీరు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. యా, నౌ విల్ సే good evening and good night to all the participants and particularly to our resource person Padmaja garu. God bless you amma. Thank you very much. Thank you Andy. Thank you very much. Thank you. Thank you ma'am. Good night everyone.